When we think about the liver, that is the two things comes to our mind. That is the portal vein and hepatic artery. The portal functions of portal vein. The portal vein it is the carrying the substance from our gut. Gut থেকে সে কি করছে না অ্যাবজর্ব করা মেটেরিয়াল গুলো আমাদের লিভারে নিয়ে যাচ্ছে। Okay, and it begins to our liver. Okay, তাহলে portal vein কি করলো না ক্যারি করে carry the substance to the liver and present portal vein এরপর কি হবে when portal vein enter our liver they get branch and branch and branch. Ultimately they form they are called tributaries, and ultimate they form enter into the sinusoids. Okay, what is sinusoid? Sinusoid it is the space in between the two hepatocellular cells. দুটো যে লিভারের যে আমাদের যদি each organ composed of cells, দুটো যে হেপাটোসাইটস আছে সেলস গুলো তার মাঝে যে গ্যাপটা তার বলা হচ্ছে সাইনোসয়েড। And from there portal vein সেখান থেকে কি করবে না from all the branches they united and form the hepatic vein. Okay, and from hepatic vein it is from to the inferior vena cava. Like blood elo লিভারে সাপ্লাই করলো, ব্রাঞ্চে ভেঙে গেল, আবার ইউনাইটেড হলো, হেপাটিক হেড ফর্ম করলো, হেপাটিক লিভার এন্ড আলটিমেট into the inferior vena cava. বুঝা গেল? And second branch is the hepatic artery. Hepatic artery also it is the same when entered into the liver they got so many branches or the tributaries, ultimate they enter into the sinusoids and again they united. Okay, তাহলে কি হচ্ছে and last is the bile canal. তাহলে সেটাও কি করছে বাইল গুলো ভাঙছে, বাইল গুলো কোথা ফর্ম হচ্ছে এগুলো আমাদের বাইল থেকে ঢুকছে, আর বাইল গুলো ফর্ম হচ্ছে ফ্রম এই যে আমাদের হেপাটিক সাইনোসয়েড আছে এগুলো আমাদের আলটিমেট ইউনাইটেড হয়ে ফর্ম করছে বাইল। এবারে তাহলে কি হচ্ছে বাইল ডাক্ট ফর্ম হচ্ছে, বাইল ডাক্টের পর কি হচ্ছে না পরে ফর্ম হবে। তাহলে into the sinusoids get less amount of oxygen, so they are susceptible to more amount of hypoxia because they get less amount of oxygen. Okay, so basically it is a critical structure. Okay, and last the bile part. তাহলে কি বললাম আমরা হেপাটিক যে সাইনোসয়েডস গুলো আছে দে ফর্ম দা বাইল ডাক্ট। তাহলে আমাদের কি হবে ইন দা রাইট সাইডে রাইট হেপাটিক, লেফট সাইডে লেফট হেপাটিক। তাহলে রাইট হেপাটিক লেফট হেপাটিক দুটো আমাদের কি হলো যে রাইট হেপাটিক ক্যারি বাইল ফ্রম রাইট সাইড অফ দ্য লিভার, লেফট হেপাটিক ক্যারি ফ্রম বাইল ফ্রম লেফট পার্ট অফ দ্য লিভার. They form united to form a common hepatic duct. Right leg মিলে common hepatic duct. নিচের দিকে নামলো, তারপর নিচে কি আছে আমাদের গল ব্লাডার। গল ব্লাডার যখন কানেক্ট হচ্ছে to the common hepatic duct by a cystic duct. Cystic duct তাহলে রাইট লেফট এলো সিস্টিকের সঙ্গে কমন হলো, তাহলে কি হলো না ভালো নিচের দিকে নামলো, তারপর কি করছে প্যানক্রিয়াস থেকে প্যানক্রিয়াস ডাক্টাসে হরমোনে লাগলো as they form the common bile CVD and ultimate CVD কোথায় ব্রেক করবে
না second part of the duodenum via a sphincter called sphincter of Bode বোঝা গেল তাহলে বাইল লিভারের তো অ্যানাটমিক্যাল পার্টটা মোটামুটি ক্লিয়ার হলো এর আরো ডিটেইলসে পড়বি তো বাইল হয়ে গেল হেপাটিক আর্টারি আর হেপাটিক নাও দ্য বাইল ওকে বাইল যদি আমরা পড়ি বাইলের দুটো পার্ট থাকে একটা হচ্ছে অ্যানোডিক পার্ট এন্ড দা সলিড পার্ট সলিড পার্টে কি থাকে আমাদের বাইল অ্যাসিড থাকবে বাইল সল্ট থাকবে বাইল প্রোটিন থাকবে এন্ড বাইল লিপিড থাকবে এন্ড দা ionic part there is a cation and anion ওকে তো সেগুলো নিয়ে আমরা একটা বাইল ফর্মেশন হয়ে গেল তাহলে আমরা যখন যদি বাইল বলি তাহলে there is a two form of bile একটা হচ্ছে primary bile salt and the secondary bile salt so what is primary and what is secondary bile salt bile salt that bile that is secreted from the liver and that is the two things bile acid and bile salt so when it is secreted from the liver that is called bile primary bile but when they enter into the second part of the duodenum they are modified by the bacteria present in the duodenum and there is some deconjugation decarboxylation occurs and that form the secondary bile so that is two bile primary that is secreted from the liver and the second part of the duodenum is produced through the bacterial action of the primary bile বুঝা গেল so there is a primary bile acid that is called oleic acid and the chenodeoxycholic acids okay and the secondary is the deoxycholic acids and the lithocholic acids ঠিক আছে এখন কি হচ্ছে তো প্রাইমারি বাইল সল্টটা বেরিয়ে এলো ঠিক আছে প্রাইমারি বাইলটা বেরিয়ে এলো তাহলে সেখানে কি হচ্ছে আমাদের কনজুগেশন হচ্ছে কনজুগেশন in form of there is some salt and again after conjugations they united and react with the sodium and potassium in the body তাহলে কি হচ্ছে and they produced the bile acid secretion হলো প্রথম কনজুগেশন হলো নেক্সট স্টেপে কি হলো তারা অ্যাটাচ হলো উইথ সোডিয়াম এন্ড পটাশিয়াম তাহলে কি হবে they form the bile salt তাহলে কি হবে সোডিয়াম কার্বক্লোরাইড সোডিয়াম ডাইক্লোরাইড মানে কার্বক্লোরিক অ্যাসিড আর ডাইক্লোরিক অ্যাসিডের সঙ্গে কনজুগেশন হবে তেমনি যদি পটাশিয়ামের সঙ্গে ফর্ম হয় তাহলে পটাশিয়াম কার্বক্লোরাইড পটাশিয়াম ডাইক্লোরাইড ফর্ম যে ফর্মটা তাহলে এখন তো প্রশ্ন হচ্ছে যে এতগুলো why this requires bile acid with the part bile salt over there is a question in our mind bile ki jab kaaj kore jacche to bile why this is necessary to form a bile salt bile salt have a wonderful action you know the fat that we digest there is fat insoluble to water fat soluble not but you when it had it bile salt have action to emulsify the lipids so emulsify means আমরা যখন ফ্যাটটা নিচ্ছি আর ফ্যাটটা ওখানে ব্রেক ডাউন হচ্ছে তো দ্যাট ইজ ফর্ম আ সিম্পল মোর সিম্পল ফর্ম কার্বোহাইড্রেট প্রোটিন ফ্যাট ডাইজেস্ট সেগুলো ডাইজেস্ট হয় কি হয় সিম্পল ফর্ম হয়ে যায় দেন অ্যাবসর্ব হয় তাহলে এখন তো যদি ওটা সলিউবল না হয় তাহলে ডাইজেস্ট হবে কি তাহলে কি হচ্ছে ও ইমালসিফাই করে কি দিচ্ছে
না ওর যে একটা ওই সিসিপি রিং থাকে, ইচ বাইন্ডার হলো সিসিপি রিং। সিসিপি রিং এর সঙ্গে অ্যাটাচ হওয়ার জন্য কি হচ্ছে, দে আর there is a OHL. This এগুলো বায়োকেমিস্ট্রি পড়ানো এই পার্টটা জাস্ট আমরা কিন্তু মানে দিস ইজ মানে বোঝার সুবিধা করে পড়ানো এগুলো বায়োকেমিস্ট্রি সব পড়ানো। OH ion, there is a big pair of OH ions, and this OH means they fats কি হচ্ছে they are get get soluble to the water because they represent the OH ring. CCP ring তার সঙ্গে তার বাইরে একটা OH ring থাকে, সেজন্য কি করছে সে now the when liquid attached to the bind salt they get they are become the water soluble. Insoluble ছিল soluble বুঝে গেল। Now the bile pigment কি থাকে না, bile pigment because it is the degraded product of hemoglobin আসছে they are get degraded and and it is attached with the albumin, hemoglobin, internal to the liver, conjugated with gluconic acids and the ultimate form the bile pigment. Okay. Now the bile protein and bile lipid. Bile protein, this is the protein which is some enzyme that are synthesized in the liver. Bile lipid basically are lecithin which is synthesized in the liver, and the bicarbonate ion. It is very important because bicarbonate ion are secreted in the liver, and it is show the bile, the bile pH is the alkaline pH because of the bicarbonate. Okay. Now the gallbladder basically what is the function of gallbladder? It is the volume of 40 to 60 ml. Okay. So এখানে কি হয় যেমন the bile secreted from the liver and the stored in the gallbladder, and it secreted from the gallbladder when that is a food enter into what stomach and pass to the urine. Okay. So basically the gallbladder it is the only have a part to store, nothing else. So gallbladder is not the essential part of the body. Right? কি হচ্ছে গলব্লাডার পাথর হলে তুমি সাথে হয়ে যাও চলো গলব্লাডার বাদ দাও প্রথমেই বলে তাই না, কারণ দিস ইজ নট দ্য এসেন্সিয়াল পার্ট অফ আওয়ার বডি। তাহলে কি করে গলব্লাডার স্টোন ফর্মেশন হচ্ছে, আর এখন ফ্রিকোয়েন্টলি গলব্লাডার স্টোন ধর তোর এখন চলে ক্লাস করবি তারপর আবার প্র্যাকটিক্যাল করবি, হ্যাঁ দিয়ে তোর চারটার সময় বাড়ি যাবি, যে একটু খাওয়া দাওয়া, তাহলে কি হবে গলব্লাডার তো বাইরে সে পড়েই আছে। এখন কি হয় যখন বাইরে গলব্লাডার জমা হয় ওয়াটার পার্ট অফ দ্য গলব্লাডার, যে ওয়াটার পার্টটা থাকে না সে দেয়ার গেট রিঅবজর্ব। তাহলে কি হবে বাইল বিকাম মোর কনসেন্ট্রেট, বাইল গলব্লাডারে জমা হয়ে আছে, সেখান থেকে ওয়াটার পার্ট অফ দ্য গলব্লাডার বলতে কি থাকে বাইল লিপিড, বাইল সল্ট, বাইল প্রোটিন থাকে, তার সঙ্গে ওয়াটার, সোডিয়াম, পটাশিয়াম, অ্যানায়ন এগুলো থাকে। তাহলে ওয়াটার পার্টটা রিঅবজর্ব হয়ে যাচ্ছে, ওয়াটার পার্টটা রিঅবজর্ব হয় কি হবে অ্যানায়ন বেসগুলো সেগুলো রিঅবজর্ব হবে। তাহলে বাইল
become more concentrated. When the fasting become increased, তুই আরো ফাস্টিং করে আসিস, আরো অ্যাবজর্ব হচ্ছে, এই করতে করতে দ্যাট ইজ আ ক্রিটিক্যাল লেভেল যখন রিচ করে যাবে তখন ওই বাইলগুলো দে বিকাম কনসেন্ট্রেট এন্ড দ্য ফর্ম দ্য স্টোন। বুঝা গেল? তো যদি কেউ প্রলং ফাস্টিং অনেক দিন ধরে করে থাকে, দে আর মোর prone to develop the gallbladder stone. কি বলে গলব্লাডার স্টোনকে? কি বলে? পলিলিথিয়াসিস, তাই না? আর আর ইনফেকশনে কি বলে? পলিসিস্টাইটিস উইথ পলিলিথিয়াসিস। নাও mechanism of secretion of bile acids. Okay, তো কি হচ্ছে না, আমরা যখন তো এই যে আমাদের বাইল তৈরি হচ্ছে, তাহলে বাইল তৈরি হচ্ছে, কিছুটা বাইল তৈরি হয় ইন দ্য লিভার, আর কিছুটা বাইল আমাদের চলে আসে কোথা থেকে না, ফ্রম দ্য ইন্টারোহেপাটিক সার্ভিস। তো সেখান থেকে কি হচ্ছে না, সেখান থেকে আমাদের বাইল আসে, ঠিক আছে, এন্ড দে বিকাম কনজুগেটেড এন্ড দে আর সিক্রেটেড। আর এটা হচ্ছে বাইল সল্ট এন্ড বাইল অ্যাসিড। ওকে, এন্ড কি হচ্ছে না, তো এবার যখন বাইল ট্রিটমেন্ট যেগুলো হচ্ছে না, যেগুলো কোথায় বললাম যেগুলো কি আর ব্রেকডাউন অফ দ্য হিমোগ্লোবিন পার্ট, সেগুলো কি হচ্ছে, দে আর ট্রান্সপোর্ট টু দ্য লিভার। এবারে যখন কি হয়, বাইল যখন সাইনোসয়েডের মধ্যে চলে যাবে না, বাই হেপাটিক বাই দ্য পোর্টাল ভেন দিয়ে যাচ্ছে, তাহলে যখন সে ক্যাপিলারিগুলোর মধ্যে থেকে যাচ্ছে না, তখন সে কি করছে না, যে আর অসমোটিক, যে অসমোটিক্যালি দে আর ভেরি হাই, সো দে ড্রাগ সোডিয়াম, পটাশিয়াম, গ্লুকোজ এটসেট্রা ফ্রম দ্য ব্লাড। কারণ ওই সাইনোসয়েডের মধ্যে বললাম যে তিনটি থাকছে পোর্টাল ট্র্যাক্টস, বলেছিলাম তো, হেপাটিক আর্টারিও থাকছে, ভেনও থাকছে, এন্ড দ্য বাইল থাকছে। So they are osmotically drag the this part and also drag the water. But when they are secreted in the bile canaliculi, the water part, the sodium potassium part, and the glucose part, they are absorbed, and only the bile salt that is secreted. Okay, now it is secreting, and when there is a more and more amount of bile salt and bile liquids secreted, there is a more amount of pressure in the canaliculi, bile pressure টা বাড়ছে, and this pressure is responsible for the filling of gallbladder. Bile pressure সেগুলো তো এন্টার হচ্ছে ইন দা গলব্লাডার, তাহলে গলব্লাডারে এন্টার হবে। এখন কি হচ্ছে, ধর তুই কিছু খাচ্ছিস, তাহলে তখন কি হবে না, দেয়ার ইজ এ কন্ট্রাকশন অফ দা পাইলোটিক অ্যান্ট্রাম, এন্ড দেয়ার ইজ এ পাইলোটিক অ্যান্ট্রামে কন্ট্রাকশন হচ্ছে, এন্ড দেয়ার ইজ এ কন্ট্রাকশন that transmit to the gallbladder. তাহলে যে কন্ট্রাকশন পাইলোটিক অ্যান্ট্রামে হচ্ছে, তাই তো হবে, খাবারটা খাচ্ছি, তাহলে ফার্স্ট পার্ট তোমার স্টক তো কন্ট্যাক্ট করবে, তবে এটা কিছু দিকে নামবে। তাহলে when there is a contraction in the pyrotic part of the antrum, this contraction transmit to the gallbladder. Gallbladder transmit হচ্ছে, and there is a subsequent relaxation of the sphincter of body.
তাহলে ওইখানে কন্ট্রাকশন হয়ে গেল আর স্প্লিনটা বডি রিল্যাক্সেশন হয়ে গেল। তাহলে কি হচ্ছে না পাইলটা কি হচ্ছে স্প্লিনটা বডি দিয়ে নিচের দিকে নেমে যাচ্ছে। বোঝা গেল? এটা হচ্ছে মেকানিজম অফ বাইলাসিস সিকসেশন। এবার হচ্ছে তো রেগুলেশন। রেগুলেশন হচ্ছে কিভাবে রেগুলেটেড হয়, ঠিক আছে? প্রথম হচ্ছে ইন দ্য লিভার্স যেটিকে বাইলাসিস ডিপেন্ডেন্ট এন্ড বাইলাসিস ইন্ডিপেন্ডেন্ট মেকানিজম। বাইলাসিস ডিপেন্ডেন্ট মানে কি হচ্ছে, মনে কর তুমি কোনো ফ্যাট জাতীয় খাবার খেলে, তো কি হচ্ছে কি তাহলে ফ্যাট কি করছে যেটিকে স্টিমুলেটরি এফেক্ট অন লিভার্স, তখন কি করছে মোর অ্যামাউন্ট অফ bile salt আর reabsorbed from the intrahepatic circulation. Okay, because you need to emulsify the fat, that is called bile-acid mechanism. And when you are empty, so there is no bile, so that is bile-acid mechanism. But when you are empty stomach, there is still some amount of bile are secreted. So because of the sodium potassium transport and some water transport, etc. So this is called bile-acid mechanism. Because we are in this time the stomach is empty, there is no stimulus. Bile-acid dependent, bile-acid independent. Next in the third, in the gallbladder. Gallbladder কি হচ্ছে, তো এই যে বললাম প্রথম আমরা লিপিড যখন যাচ্ছে তখন there is a contraction of gastric antrum, there is a contraction of gallbladder, and there is a relaxation of sphincter, all due to the action of CCK-PJ. So this is the hormone which is responsible for the secretion of bile. It causes the contraction of gallbladder and it causes the relaxation of sphincter. So the bile that is stored in the gallbladder, that is secreted in the second particular duodenum, and that is available for the for emulsification of the fats and other. So second part, it is the only hormone that is the CCK-PJ. Okay. Now the functions হচ্ছে নেক্সট হচ্ছে তো বিলিরুবিন। বিলিরুবিনের ফাংশন কি আছে? বিলিরুবিন ইট ইজ বিলিরুবিন কোয়ান ক্যাটাগরি হচ্ছে দা ডিগ্রেডেড পার্ট অফ দা আরবিসি। আরবিসি বিলিরুবিন তৈরি হচ্ছে। বিলিরুবিন অলরেডি রেসপন্সিবল and they are conjugated with albumin, enter into the livers, get conjugated. So there is the function of bilirubin is only to the coloration of the stool, nothing else. Now bilirubin আর কি কাজ করতে পারে? কোনো কাজ নেই, শুধু except the stool যেটা আছে স্টুলের coloration, ঠিক আছে? Now the বারবার বলছি enterohepatic circulation. What is the enterohepatic circulation? Enterohepatic circulation means the liver থেকে bile থেকে intestine, then taken back to the liver. এই যে সার্কেলটা via portal, that is called enterohepatic circulation. So why
enterohepatic circulations are more important? Because the bile salt, and it is the only 3 to 4 gram of bile salt that is present in our body, and it is circulated 8 to 14 times in a day via enterohepatic circulation. So you when you multiply, so it is equal to the it performing equal to the 32 gram of bile salts. 3 to 4 gram আছে, 8 বার যদি করে দিলে কত হবে? 8 into 4, 32. Okay. So আর আমাদের স্টুল দিয়ে কত বের হয়? 300 to 400 microgram, and this amount, only this amount are synthesized in the liver. মানে বুঝতে পারছিস কতটা কম সিনথেসিস লিভারে? only 300 to 400 microgram সিনথেসিস লিভারে। বাকি যেটা পুরো পার্টটা লিভার করে নিচ্ছে কিভাবে? বায়া এন্টারোহেপাটিক সার্কুলেশন। চলো এখন তোর ধর বাইল অ্যাসিড যেটা আছে না, প্রাইমারি বাইল অ্যাসিড, সেকেন্ডারি বাইল অ্যাসিড। তো প্রাইমারি বাইল অ্যাসিড কি হয় আমাদের? তোর হচ্ছে তোর ফার্স্ট পার্ট অফ দা আইলিয়াম, এখানে হচ্ছে সেকেন্ডারি। চলো ধর এনি ডিজিজ that cause the rearrangement of terminal ileum, like any cancer. যখন কোনো ক্যান্সার হয়ে গেল in the terminal ileum, তখন কি হবে? terminal ileum কে বাদ দিতে হবে, তখন কি হবে তাহলে বাইল অ্যাসিড তো অ্যাবসর্ব হতে পারছে না, তাই তো? তো there is deficiency of bile acid, তখন কি হবে তাহলে আমরা যে এটা খাচ্ছি ডাইজেস্ট হয়ে যে lipids that are secreted in the stool, and that cause ketonure, stool দিয়ে আমাদের যখন ফ্যাট বেরিয়ে যায়, বুঝা গেল? and the secondary bile acid it action in the large intestine. Primary bile acid হচ্ছে তোর terminal ileum, secondary bile acid that is in the large intestine. তো large intestine is secreted, তো large intestine থেকে তোর তাহলে any form of disease that involves the large intestine, there is also the that disturb the enterohepatic circulations. Okay, so this is the importance of enterohepatic circulation. Now the functions of liver. Liver এর কি ফাংশন হতে পারে? একটা হচ্ছে লিভার যে বললাম ফার্স্ট কেমিক্যাল ফ্যাক্টর that will detoxify the chemical, detoxify the substance. No? Second part is the synthetic part. কি করে? It synthesizes the DHDL synthesis করে। Third part কি করে? It is synthesizes the coagulation part. That is the প্রথম দিন আবার ভিটামিন তোর যেটা আমাদের এই ক্যাসকেডে ফ্যাক্টর 2, ফ্যাক্টর 5, 7, 9, 10 they are synthesized the livers. They main function is to synthesize the albumin. No, in liver disease cirrhosis কি হয়? পেট ফুলে যায়, পা ফুলে যায়, কেন ফুলে? Because of the that is it. Because there is a synthesis in the defect synthesis in the albumin,
and also in the liver there is some secrets of some chemical substance. Okay, it was the liver. এখন তো যদি বলা হয় লিভার ফাংশন টেস্ট, কি করবি লিভার ফাংশন টেস্ট? ফার্স্ট কি দেখবো আমরা না বিলিরুবিন। তো বিলিরুবিন কিভাবে করতে হবে? ভ্যান্ডারওয়াল টেস্ট বলে একটা টেস্ট আছে, তো আমাদের ডায়াগনোসিসে পড়ানো হবে। নেক্সট আমরা কি দেখতে পারি না লিভার এনজাইম টেস্ট। কি এনজাইম আছে লিভারে? SGOT, SGPT, alkaline phosphatase, you know. So any liver disease, form of disease, the enzyme are high, and alkaline phosphatase is basically the responsible for rise in the obstructive type of jaundice. Obstructive type of jaundice কি হবে? আমাদের alkaline phosphatase বেড়ে যাবে। But any form of disease like hepatitis or etc., SGOT, SGPT, all are rising. Any hepatocellular injury, the enzymes are become very high. You know. Next, oral cholangiography. Oral cholangiography means there is an injection of dye, a dye inject, and the next morning you I taken a multiple X-ray. That shows that the filling of gallbladder, you know that hepatic, I told you earlier, there is a right hepatic, left hepatic. These ducts are within the liver. We can't visualize by the ultrasound. So if you suspect there is a block or anything, so you will still not recognize it. You have to perform the oral cholangiography. So the dye is injected, that dye enters into the blood, have environmental circulation, they enter into the liver, they actively secrete in the canaliculi, come to the common hepatic, common bile, and the last the duodenum. The whole part of the visualized by the multiple X-ray next morning. তাহলে আমরা যদি কোনো ফিলিং গলব্লাডার ফিলিং হচ্ছে না, any form of obstruction, so we can easily detect any type of feeling defect in the gallbladder, and also there is any obstruction in the canaliculi. Next, the oral glucose tolerance test. Glucose আমরা লিভারের কাজ করতে গ্লুকোনিওজেনেসিস, মানে গ্লুকোজটা স্টোর রাখে। তো গ্লুকোজ যে লিভারের ঠিকঠাক ফাংশন করছে কিনা আমরা টলারেন্স টেস্ট করে দেখতে পারি যে গ্লুকোজ ঠিক আছে। মানে নিউজেন্স কি হয়, আমাদের শরীরে যা গ্লুকোজ দরকার দে আর সিক্রেটেড ফ্রম ট্রান্সপোর্ট ফ্রম দ্য লিভার থেকে গ্লুকোজ চলে আসে। তো সেখানে যদি কোনো গন্ডগোল হয় তাহলে আমাদের কি হবে না ওই গ্লুকোজ টলারেন্স টেস্ট করলে আমাদের গ্লুকোজ আসছে, there is a problem in new glucose in the liver, and last the USC program is the liver problem is now now the last part, that is the jaundice, that is the why jaundice develop, that is a three type of jaundice. That is the hemolytic jaundice, obstructive jaundice, prehepatic, hepatic, and post-hepatic jaundice, and there is a periodical jaundice of pneumonia. Okay. Now the hemolytic jaundice, there is a hemolysis. That is so many causes. Drug induced होते पारे, malaria होते पारे, autoimmune होते पारे, so many causes. So তাহলে কি হচ্ছে আরবিসি ভাঙছে, আরবিসি গুলো ট্যাগ হয়ে যাচ্ছে অ্যালবুমিন
লিভারে যাচ্ছে, বাট লিভার হ্যাভ নট দ্য এনজাইম that is conjugated this bilirubin. So there is a free amount of bilirubin. Okay, but এটা হচ্ছে হিমোলাইটিক জন্ডিস, আর হচ্ছে তোর অবস্ট্রাকটিভ জন্ডিস। এখানে কি হচ্ছে, এনজাইম যেগুলো আছে না লিভার, so they are conjugated, they are secreted, but there is some obstruction in the either hepatic duct or CVD or in the pancreatic duct or in the cerebral duct. That is obstruction. তাহলে কি হচ্ছে, ব্যাকড্রপ লিভারে ব্যাকড্রপ হয়ে যাচ্ছে, এখানে অবস্ট্রাকশন হয়ে যাচ্ছে, তো সেকেন্ড পার্টি নামতে পারছে না, তাহলে ব্যাকড্রপ হয়ে যাচ্ছে। That was the obstruction. বুঝা গেল? Next the pre-hepatic, hepatic and post-hepatic. Pre-hepatic মানে হচ্ছে হিমোলিসিস হয়ে যাচ্ছে, লিভারে আসলে একটা হিমোলিসিস হয়ে যাচ্ছে, ফলে more and more amount of degraded RBC that can be created to the liver, and liver have not the capacity to conjugate. But other pre-hepatic. Hepatic কি হচ্ছে, in hepatic disease like cirrhosis, like hepatitis, there is a disease in the liver, so liver not functioning well, তাহলে কি হচ্ছে, সেটা হচ্ছে একটা অসুবিধা হয়ে যাচ্ছে, তাকে বলা হচ্ছে হেপাটিক। and next in the post hepatic, post মানে হচ্ছে লিভারের পরে, কিসে হতে পারে না, in form of obstruction। বুঝলেন? তাহলে pre-hepatic, hepatic and post hepatic। নেক্সট হচ্ছে চাইল্ড পিরিয়ডিক্যাল জন্ডিস। কি হয়, বাচ্চা হওয়ার পরই জন্ডিস, বাচ্চা হওয়ার পর 17-18 বিলিরুবিন ইজ নরমাল, কোয়াইট নরমাল। Why? Because when the child after birth there is a massive hemolysis occurs, because that is mother blood, child blood, and there is so this much of albumin degraded RBC entered to the liver, and there is a lack of enzyme like gluconide transferase. So gluconide যেটা আছে না, সেগুলো কি হচ্ছে, সেই এনজাইমটা বাচ্চাদের ল্যাক থাকলে কি হচ্ছে না, এই ল্যাকটা কিন্তু পার্মানেন্ট হবে না, দেয়ার ল্যাক 7 to, বিকজ যখন দেয়ার ইন দ্য মাদার from the mother, but after delivery from the mother, so there is a defect to 7 to 10 days of that enzyme, so that jaundice basically occur within 7 to 10 days, but after that they are capable of synthesis of that enzyme, gluconide transferase, they are capable after 10 days. So after that the jaundice the subside of what is the treatment? It is the bulbar aloe রাখতে হবে। There is a photo দেখি তো যখন পেডিয়াট্রিক ফর্মেটে যাচ্ছি, ওয়ার্মার থাকে, ওয়ার্মারের নিচে ওদেরকে রাখতে হবে, ঠিক আছে? তাহলে আমরা যখন হিমোলাইটিক জন্ডিস আর অবস্ট্রাকটিভ জন্ডিস যদি পরীক্ষায় প্রশ্ন করে, তো বেসিক্যালি কি হয়, তো হিমোলাইটিক জন্ডিস যেটা আছে না, তো হিমোলাইসিস হচ্ছে, সে ট্যাগ করতে পারছে না, ট্যাগ না হয়ে যাওয়ার জন্য কি হচ্ছে না, যখন ওই বিলিরুবিনগুলো সিক্রেট হচ্ছে, তাহলে আমাদের কিডনিতে আসছে, কিন্তু ওই যে আনকনজুগেটেড বিলিরুবিন সেগুলো কি হচ্ছে না, আমাদের কিডনিতে থেকে আর পাস করতে পারছে না, দে আর নট পাসিং থ্রু কিডনি, কিডনিতে স্টোর হয়ে যায়, তাহলে কি হবে, ইউরিনটা কি হবে আমাদের নরমাল, বাট when the urine stored for some time they become dark,
concentrated in the stool. তাহলে স্টুলে কি হবে না মোর অ্যামাউন্ট অফ ইউলোইস্ট একটা আমরা স্টুল হবে। ওকে, বাট ইন অবস্ট্রাকটিভ টাইপ অফ জন্ডিস এখানে কি হবে না তোর অবস্ট্রাকটিভ এখানে কনজুগেটেড হয়ে গেছে বিলিরুবিনটা, যে easily pass to the kidney, কিডনিতে পাস করতে পারছে। সো উইথ পাস টু দ্য কিডনি তাহলে কি হবে না অবস্ট্রাকটিভ জন্ডিসের পেশেন্ট তোকে কি বলে আসবে না কি বলে কি ইউরিনটা হলুদ হচ্ছে, বুঝা গেল? তাহলে কি হচ্ছে যখন ইউরিন দিয়ে আমাদের লিকুইডটা বেরিয়ে যাচ্ছে তাহলে আমরা স্টুল দিয়ে বলতে পারছি না, তাহলে অবস্ট্রাকটিভ স্টুলটা কি হবে হোয়াইট স্টুল হবে, সাদা, because the bilirubin is to the kidney, not stool not getting the bilirubin, so it is the white color stool. বুঝা গেল? তাহলে by so when you ask to differentiate between a hemorrhagic jaundice and obstructive jaundice, there is so many tests is there, but in your first year in this you have to know the examiner asked the examiner examination viva that the differentiate between the hemorrhagic jaundice and the obstructive jaundice is the correct question. When you appear in the viva, they ask the question again and again and again. Must remember the difference between the obstructive jaundice and the hemorrhagic jaundice. And again, there so many tests like alkaline phosphate. What I told you earlier that it is alkaline phosphate, it is rise only in the obstructive jaundice. But in hemorrhagic jaundice, alkaline phosphate is a normal. So urine, stool, and the alkaline phosphate. That is the differential point. You have to differentiate between hemorrhagic jaundice and the obstructive jaundice. Okay. So this is in short the gallbladders and the liver. If you the any questions please ask. Hello. যদি কোনো গলব্লাডারের সাথে ল্যাপ্রোস্কোপি করে গলব্লাডারটা বের করে দেওয়া হয় তাহলে তারপরে তার বাকি লাইফটা হাইড্রাইজেশনের প্রবলেম হবে, তাহলে তার বাকি লাইফটা ওষুধ খেয়ে কি না এই বলি তোমাকে অ্যাকচুয়ালি গলব্লাডারে যখন তুমি বাকি ইনফ্লামেশন কি বললাম গলব্লাডার নিচে বাইল অ্যাসিড বা বাইল স্পট তৈরি করছে যে স্টোন তাহলে কি হচ্ছে তুমি যদি গলব্লাডার বাদও নিয়ে দাও ওই 40-50 ml মতো হচ্ছে না, বাকি তো তোমার সারাদিনে লিভার থেকে বাইল তৈরি হয় মোটামুটি তোমার 5000 ml মতো লিভার থেকে তৈরি হয় বাইল, সেই বাইলটা তো লিভারে আছে। কমটা কোথায় হয় গলব্লাডার বাদ দিলে ধরো তুমি বেশি খেয়ে দিয়েছো, হ্যাঁ বিয়ে বাড়ি গেলাম বলে আলু পিস মটন নেই তুমি একটু এক্সট্রা খেয়ে নিলে গলব্লাডার কমন হয়ে যাবে, তখন কি হচ্ছে তখন ওই এক্সট্রা যে 40-60 ml বাইলটা না ওটা তো পেলো না, ফলে কিছু আনডাইজেস্টেড ফ্যাট থেকে যায়, যার জন্য একটা দেখবে গলব্লাডার পেশেন্টের ফ্রিকোয়েন্ট একটা ডায়রিয়া হয়। সেজন্য গলব্লাডার পেশেন্টকে কি বলা হয় যে ইউ শুড টেক ফ্রিকোয়েন্ট স্মল অ্যামাউন্ট অফ অল্প অল্প করে বারে বারে খেতে, তাহলে কি হচ্ছে না ওই পেয়ে যাচ্ছে বাইকটা বাইক এটা তো বাদ দিলে সিস্টিক ডাক্তার বাদ চলে গেছে, কমন হেপাটাইটিস তো ঠিকই আছে, ওই রাইট হেপাটাইটিস লেফট হেপাটাইটিস সেখান থেকে তো বাইক গেল সেটা তো একটা ডিস্টার্ব আছে, সেখান থেকে ডাইজেস্ট করতে মুশকিল, একটু অসুবিধা হয় তুমি ওই মানে এক্সট্রা যদি খেয়ে নাও তখন একটা বাইক একটা ডায়রিয়া হয়, কিন্তু
সেটা ওই লিকুইড স্মল অ্যামাউন্ট ফুড খেলে ওই ডায়রিয়াটাও হবে। In genetics, we already have started, and just you can just like have a quick recap where we started at the beginning. We learned about the chromosomes and we learned about EVs, plus plus, and how we define the chromosomes. We talked about what are the classifications of the chromosomes. We talked about as well as classifications of the chromosomes, which is called the gender classification. We knew about it, and how we just like procure a chromosome or identify it, and identify the problem things related to the chromosome. That's also we talked about. Now what we are going to do today, once we have identified these chromosomes, it's a very small aspects of the chromosomes. We call them as chromosomal errors or abnormalities of the chromosomes. So this is what we have talked so far, like these are the collections of the things, and this is the charted thing what you will have learned how to make this particular karyotyping process. We just discussed about it. Now once we have learned about, we identified this particular chromosome picture which is known as karyotype pictures, which is looks like this, and doing this particular karyotyping is for the clinical diagnosis or detection of some diseases. That's what we do actually. And we learned about this particular lion hypothesis and how this particular things works along with the bar body as well. Now for the day we just like going to talk about the chromosome errors, which have two kinds of chromosome errors. This particular chromosome errors we call them as aberrations of the chromosomes. That means there are kind of like errors in the chromosomes. There are two forms of the errors of chromosomes are there. One is the structural chromosomal error, and other form is numeric chromosomal errors. So we know that there is a fixed number of chromosomes are there in our species. So if you have a less number of chromosome or a excess number of chromosomes, that's we call them as numeric chromosomal abnormality. This is a kind, or there are some varieties or there are some diseases involving this particular numeric chromosomal abnormalities. The other variety of the chromosomal errors, we call them as structural chromosomal errors. That means the chromosome structures may be somehow, maybe have got defects in it. So those are known as structural chromosomal errors. So we are going through these particular errors, which is known as structural chromosomal errors, or in short we call them as chromosomal aberrations. So we talked about the first, this chromosomal aberrations, which is structural variety, then we talk about the numerical varieties. So this is the whole thing, that's what you're talking about, and this is what we are going to discuss today, is the numeric chromosomal abnormality and associated with the structural chromosomal abnormalities. We deal with the structural problem. So what kind of structural problem a chromosome might have come across as the process of cell divisions and the process of the separations of this chromosome takes place during this particular distributions of this particular chromosome during this process of mitosis and meiosis. So we have a structural error, we call them as deletions of the chromosome. There may be part of the chromosome fragments may be lost, we call them as deletions of the chromosomes. There may be just like a replications of the chromosomes, there may be twice problem, we call them as duplication. They may be just like a breakage of the chromosomes and joining with it in a reverse manner. We call them as inversion. They may be just like having a change or exchange between the two chromosomes or parts of two chromosomes. We call them as translocations. That's what we are talking about, are going to talk about. The numeric chromosomal abnormality. They may be just like have a kind of like excess number. We call them as triploidy. If it is a 3n number, 4n number, or multi-n number, we call them as euploidy. Or aneuploidy, if you have a less number of chromosomes. We have the less number means n-1 or n-2. That means whatever the number the species have, there's a 1 or 2 or 3 less number of chromosomes are in there. So these are the two varieties of the chromosome aberrations. So this chromosomal aberrations itself is a short note, could be. So then we have to start about the defining it, what it is and what are the two types, and just like giving an examples on them and writing 1 or 2 words about what these particular things actually are. And this is a hardly we get a 4 marks short note about this particular aberrations of the chromosomes or total thing together. So we talk about the structural error. So we start with the deletions. There are maybe just like I mentioned, the name itself specifying loss of segment or fragment of the chromosomes.
Now this particular loss of the chromosomes may be just like at the end of this particular chromosomes, we call them as a terminal deletion. So at this particular bottom end of the chromosome, so if you have the centromere placed in here and this particular chromosomes hangs like this, so this particular end we call them as terminal end, and this particular end may be deleted. Or maybe a segment which is present inside this particular segment may be deleted. We call this particular intersegmental chromosomal deletions, we call them as intercalary deletions. So there are two types of deletions may be there. Maybe it involving the ends of this particular chromosomes, which you cannot see here, which is more commonly we see, or maybe just like in between the segments or in between the chromosomal length, there may be deletions there. Other thing is that we call them as translocation. So they are shifting of the chromosome segments. So there may be shifting, that's why you call them as translocation. So it is locating from one side to another side. So this particular chromosomal translocation taking place along with the homologous chromosomes. There are two varieties of the translocations there. One we call them as Robertsonian translocations, which is a kind of like a commonest variety. Another is reciprocal variety of the translocations of the chromosomal variety. What is a Robertson translocations? Is a kind of deadly versions of the translocation. If this particular translocation of the chromosomes taking place gives or yields a disease. Most common translocation which takes place between the chromosome number 21 and the 14, which is involving the small arm of the 14 and the small arm of the 21. You see that two color codes are used in the two different chromosomes, 21 red and 14 is the blue. And you see that if you have a Robertsonian translocations, there is shifting of the P arm or small arm and the long arm between them and interchanging and giving rise to this particular single chromosome with the loss of another chromosome, as you can see, and a fragments of the chromosome which is showing over here. So we have a kind of like a fragmented chromosome which is arising out of this particular translocation, where we have the switching of this particular chromosomal arms between them, and instead of the two we are getting a single chromosome along with the fragments along with it. And we see the length of this particular fragment translocated Robertsonian chromosome, which is a lengthier compared to the other two varieties. So it is a kind of translocation which call them a Robertsonian by the name of this person who discovered it, is one of the popular kind of like a very highly translocation which is there, because this kind of translocation, if it is taking place between them, it gives the clinical feature of a trisomy of the chromosome, which is known as Down syndrome. So the particular individual who are suffering with the Down syndrome, they may have this kind of errors of the chromosomal structure error will coming across this particular Robertsonian translocation when we talk about the Down syndrome. Other variety, we call them as reciprocal translocation. That means there will be exchange of this chromosome. There is no loss of chromosomes is there. So this particular kind of translocation taking place between these particular fragments. You see this particular blue line and the green line again. And they have this fragment which is broken down and they switch with each other. And we give rise to this particular chromosome which has more or less the same length. And they look at this, there are no loss of fragments in here. And neither it has a loss of number of chromosomes. So this particular thing is a kind of reciprocal, where we have this switch of the places. Like this two person is sitting there, is exchanged with that person, is switching the positions. There are no loss of chromosomes whatsoever. Whereas this Robertsonian type variety, we have a loss of chromosome and a loss of fragments as well. So that's why this is a more deadlier version or more disease procure version of the of this translocation compared to this reciprocal variety. Am I clear? Good. We're moving to the other varieties of these particular abnormalities, which is involving a structural chromosomal inversion. So we have this particular inversion. That means it is inverting. That means it is breaking and rejoining. And whenever it is rejoining, it is flipping back. That means we have a segment of the chromosomes which is broken down. It may involve the centromere, may not involve the centromere. There are two varieties involving in this. Now you see this particular fragmentation which is taking place. So this particular, between these particular lines, we have a breakage of the chromosome. And this particular chromosome, once it breaks, it's just like a switches like this, and inversely is reuniting once again. So whenever B, C, D, E, F, it's kind of joining with this, A with the F, it is coming in between. After A, it is F, because it's inversely rotating. It is invertingly rotating and joining there. We call them as inverse variety of inversion, which is happening over here.
So in this particular variety, we have this particular segment of the chromosome where you have the centromere involved in it. And another variety, we're seeing that involving one arm only, where the centromere is spared. We are not having the centromere involved in this. So we have a breakage of the chromosome over here, and then again after D, after the reunion taking place, joining with the H. So it is inversing and joining with the H. So this particular two varieties of the inversions are there. Another variety of the chromosome, we call them isochromosomes. So whenever the chromosomes are separating, we have this P arm and the long arm and the small arm are separating. In this particular variety, where the dislocations of the chromosome, whenever it is taking place, only pulling up in a way, so the P arms goes, or long arms and short arms are separated. So the chromosomes is getting in with having both of the arms are short arms or long arms instead. So whatever the thing is over here, we see that this particular dislocation, this is a normal dislocation, which is that normally taking place. It is splitting this particular chromosome in a vertical way. So this particular chromosomes, which is separated with the chromatids, has a short arm and the long arm. So this is the normal thing. Now what happens over here in this isochromosome, you see that this particular split of the centromere is taking place horizontally. So it is transversely splitting and resulting in these two small arms moving to the side and these two long arms is moving to the other side. So this particular after separation of the chromosome, when the cells which is moving across, this particular one side is getting only P arms and other side is only getting this long arms. We call this particular phenomenon as isochromosome phenomenon. So these are the another variety of the structural error. Coming to the varieties, which is over here, is a ring chromosome. What is that? We have a split of the chromosome. The split of the chromosome involving the terminal ends. And once this split is there, we have a terminal ends of the P arm and the Q arm, which is a long and a short arm, which is equally broken. And these two ends unite and gives rise to formations of the ring. So this is how it looks like. So we have this particular chromosome, P arm, small arm and long arm, which is split over here. We have a deletions of this segment, and these two ends joins with each other and eventually forms a ring. That's why giving rise to a ring chromosome. So these are the kind of pathological variety which is taking place. So this is another structural errors which is present in here. So ring chromosomes, which is a variety of these things. So these are all together more or less the structural variety of the chromosomal abnormalities, deletions, inversions, isochromosome formations, and translocations, and duplication as well. It will be enumerating like that. So these are the structural abnormalities. Now moving to this particular numeric abnormalities, as we have said, in a species we have a fixed number of chromosomes existing. In a human species we have how many chromosomes is there in a normal diploid cells? 2n is 46. So in any case, if you have a more number of chromosomes, we count the numbers. If it is more than 46, that is an excess number, or less than 46, we have this particular less number of chromosomes. Then we call this particular disease as the numeric chromosomal abnormalities. There are 2 or 3 popular variety of this numeric chromosomal abnormality that we'll be going through, and we'll be learning the clinical feature and how do they look like, and what makes this particular numeric chromosomal abnormality yielding into it. So we have a Down syndrome, which is a common variety or popular variety we'll learn about. We have a Turner syndrome and a Klinefelter. These are the 3 varieties of the numeric chromosomal abnormality that we are going to talk. And afterwards, if it is anything left over, that will be covered in the genetic section in the biochem, which you are going to learn later on. So we talked about this particular popular variety of the chromosomal numeric abnormality. We call them a Down syndrome, which is known as trisomy of the 20 of chromosome, which is the autosomes. Yes. Okay, so you are going to understand, right? All right. Okay, no problem. So this particular Down syndrome, what we are seeing here is we have a trisomy of the chromosome number 21. So we have these 2 sets of chromosome there. One is autosomes and other XX chromosomes. So whenever this particular chromosome abnormality which is taking place with the Down syndrome is there, we have a trisomy of 21 chromosome. That means we have a 3 chromosomes instead of the 2 in this particular individual who are suffering with the disease. So what makes this particular trisomy of the chromosome to come over here and have this disease? So
So what are the causes of this? So trisomy of the 21 happens in most of the cases is because of the separation error. So we call this particular separation error is non-disjunction of the chromosomes. So when the chromosomes are separating, which you have mentioned over here in this particular separation, isochromosome formation. So they are splitting and they are separating. So if the separation of this particular chromosome, which is not taking place in a proper way, that means a chromosome which is not completely separated, that might move to the direction which is opposite towards this, the opposite towards the flow. So that's why it caused this particular trisomy chromosome. This is one cause or most important cause of this trisomy. Other cause, as you have mentioned, is translocation of the chromosome, which is Robertsonian translocation that we mentioned about it, where they have this particular exchange of this particular chromosome material between the 14th and this particular. So when you have this particular translocation, we mentioned about the Robertsonian translocation, that is taking place, also giving rise to this particular clinical problem, which is known as Down syndrome. Now, what is the problem with this particular individual is suffering from? The prime problem or prime burden with this particular Down syndrome individuals, they have this particular problem with the characteristic faces. So their face looks like flat, it's a flat faces, its head is round, it's small shaped. They have a particular fold in eye, we call them as epicanthal fold in the eyes. The hands or the fingers, everything is broad and short. They have an IQ problem, the mental cognitions is poor. They have a tones of the muscle there, which is relatively less. That's why they lead to the cellular tongue protrudes out, because the tone of the tongue is really less, and they have the short stature. So these are the characteristic feature of the Down syndrome, where we have this trisomy of the 21 chromosomes. The characteristic facial pattern and this particular pattern of these particular diseases, which is giving rise to this particular problem with this. Now coming to here, what is the reason for this? As I mentioned here, non-disjunction. That means when the chromosomes are separating, there may be faulty separation. That's one of the cause. Translocation. There may be exchange of the chromosomes between them, which commonly happens in here, Robertsonian translocation, which is the exchange of the chromosome between the small arm of the 14th chromosome and 21st chromosome. That leads to this kind of same clinical feature. And mosaicism. So we have to learn about mosaicism. Later on, we'll talk about the mosaicism. So this is the thing about the chromosomal abnormality. So we have the exam which is going to come over here in shortly. We have to cut short the lecture today. So I'm stopping here right now. So when you have this particular 1 week vacation or break which you are taking, prepare about this particular structural problems and this particular Down syndrome with the clinical features on it. So which could be an exam short note, and along with the chromosomal abnormality, these are the two topics that we must prepare in a short note as a 4-number question. And later on we'll start with the other chromosomal abnormality, numeric abnormality, Down syndrome, Klinefelter, and as well as going to talk about this particular guy, which is mosaicism and chiasm formations later on. So that's what for now. Wish you a very happy vacation and happy new year in advance. Thank you very much.